This is the very list, the chart that I've given. It states whatever the offenses are there, the status is therein as per the charge sheet. And who are the the witnesses which have given the statements? So some of them they are acquitted, etc. Still the statements are taken. Again, just to refresh the memory of the Honorable Court. Registered in 2024 against all the accused for the Honorable Court. At the time of filing of the charge sheet in those FIR, this FIR came to be registered. Now, this 419 the Honorable Court happened. 419 data upon. So he is shown as a gang leader in the present FIR. He is a president of a Taluka Congress committee. The Honorable Court has already noted all the facts prior in point of time. And yes, that is the reason I asked, what is the change? Only I'll be that much fine. See, I decided one actually. Yes. I took all your submissions. After taking the submissions, now you come here only because that is what is the change? That is what I asked. So briefly, if the Honorable Court has already known that why the FIRs came to be registered because of that stolen key. I had reiterated everything. It is also stated in my application that several annexes are there showing the credibility of a person who is an opponent to me, against whom whosoever stands faces such kind of prosecution. We are all the victims. In short, this is the case. And the High Court has noted that only the judge of the Gujarat High Court or of which court, because of the dominance and whatever creation that had happened by Mr. Solanki. We have Honorable Court, I have read in the earlier point of time for a month or so before. There are certain relevant observations against him. That why am I saying making submissions against BS? Because he is the person because of whom this FIR came to be registered. So that is the grounds. That I have been granted police protection in 2016. Since December 2016, as on today, the police protection to me, Mahesh Chetamakhan, 419 continues. And in that, to allege that I am a part of a syndicate, I am operating, doing unlawful activity, continuing unlawful activity. Under the offenses of Procedural, there is a round the clock protection rather. I have also contested legislative election wherein I have secured more than 50,000 votes. I have second in the agriculture. It's only to demolish the political career. That's the FIR, and now the charge sheet is filed. The charge sheet, apart from the statements of the accused, where the history of the family members, the property, Honorable Court has the charge sheet. Those are the annexes. Honorable Court is referring to the annexes. Annexes in the application is regarding the orders passed by High Court of Let I had read it last time. Yes, yes. I'm grateful. So then we directly come to the charge sheet. Wherein my statement is taken. I'll just briefly narrate what includes the charge sheet. Statement under section 70. Yes, 60. That statement is taken that if I don't join a particular political party, I would be falsely implicated in the case. My statement is there. Beyond the point, it is no witnesses, though there are independent in the FIR, but mention that all are gang. There are several FIR, all different incidents. One witness states that yes, only Mahesh Mahwana, or let us say Harish or Ramesh, independently, but everybody, most majority of the witnesses in the last line, they reiterate that our Mata Puttara. પછી સાથીદારોનું પીઠમાં દેખાડે છે કે they create problems above and therefore organize crime.
it could be an offense under mines and minerals, yet the witnesses state that yes, we are a gang and they are committing organized crime. So my first object would be today that yes, there is continuing illegal activity because there are criminal cases registered against every individual before the organization. More than 3 FIRs have been registered in past 10 years and charge sheets have been filed. So if I could make out that if there is no common object in between them, if there is no financial benefit or any other benefit is there, for that these people do not operate on behalf of the litigant. When was the charge sheet filed? Very recently. Okay. Well, understood. Last week. The last. I confirm the date. Doesn't matter. And all the FIRs are registered prior to 2018 and 19 and after 2024. This was the time when Mr. Solanki was behind, he was convicted in an offense of previous year. So now the ingredients of the application of the charge is seen. Yes. Referring to The charge sheet, you're referring to what? In the charge sheet? Last charge sheet. yes. In the charge sheet first, like how there is a non-application of mine while granting the permission to launch the FIR. It only states that I am satisfied with the report and hence this approval. Yes, the condition? 419 and 418. Last it. Which is of case number? 325. Doesn't matter. I'll take it on. I'll tell you what reflects and I'll read it out. Really? So no reasons are assigned. That is one of the subjects. And reading that in a how quickly, in what hasty manner the authorities have given the approval. And Immediate. That shows something which would transpire the honorable court. This statement of the complainant is the first witness. It's a verbatim copy paste of 22 pages FIR. We will not go into it. When the range IG Junagadh granting approval to lodge an FIR is at 16/9/2024. Before that, sir, before 2 dates, sir, 13/9/24, the PI writes to SP that this is the offense. Please obtain the permission. On next day, 14th, SP writes to IG that your approval will be required. And on 16th, he approves. 18th, what I have conveyed, that I am satisfied with the report that I have received, and therefore this so therefore there is a non-application of file because no reasons are assigned.
I understand it's an academic, yet certain reasons must have an essence. So essentially, all the statements which I have read pertains to the brief FIR which are stated in the brief allegations are stated in the FIR. Against number one, there are 10, two, there are 20. Only those witnesses of each FIR is stated that in that FIR is going to happen. So he is operating again. And he is committing organized crime. All are, though all are not even named in the FIR. These are all, so I may not bother the honorable court to read the charge sheet. Even in acquittal, they have taken the statement. So now, just 5 minutes and then I conclude. In order to establish, I have already conveyed that organized crime, the 3-4 ingredients are there. Of course, continuing unlawful activity is there, but that is not punishable under organized crime. Under this act, what is punishable is organized crime, but that includes what? Number two, that there is to be an object of gaining a pecuniary advantage or any other advantage. None of the statement witnesses states pecuniary or other advantage in the charge sheet. Third ingredient is that it has to be a similar activities in the past. It is not as if violence and dangerous offense is there. Then there is some threat and intimidation. Then there is some robbery. Then there is some beating, crashing. These are all independent activities by independent individuals. Of course, it will be taken care of in an independent trial. But these are not the activities. Even from the statement of the witnesses, it is coming out that these are similar activities in the past, of which the syndicate is operating. That is. And fourth, that a member singly or jointly of syndicate or on behalf of such syndicate. It is nowhere coming from the witness statements. "64 witnesses have been examined. Not single says that these are the similar activities. These are the advantages for which this gang is doing it. Or this gang is doing singly, jointly, or on behalf of some other people are doing it. Yes. And now please have the chart. We start from the last person. That is Muna. He has 3 FIRs against him, second last page. Who is accused of the 4 in the charge sheet. The first offenses was under 2014, wherein he was acquitted. That cannot be taken into consideration. Another 2 FIR, which has this 2 FIRs, all accused are common before the order before. In both these cases, charges are been filed. Because of these 2 cases, though there is no similarity. One. Number 2, both the offenses have arrived on the same day. And it should be a part of the same event. The first FIR, that is 359, ending with 359 on the top. That is with regard to obstruction created to a public servant in discharging of his official duty. There was some removal of encroachment and we had opposed it. That is the first offense. How it is an offense? Number 2, there was some scuffle between few persons, and they are alleging dacoity because somebody had snatched a chain from one of the persons. There is no 120 alleged. And because of these offenses, considered to be a serious offense. This is not a simple offense under IPC, it's a serious offense, which is alleged against this person. Anybody, it is open for anybody to be roped into if this is the sort of permission is granted to the police authority. But this is, then please have number 3.
page earlier, Ramesh Viravesh Nasa. First two offenses is acquitted, which is committed by Mahesh and Ramesh. Mahesh is number one, Ramesh. Both are Mahesh and Ramesh acquitted. Then number three offense, there is a stay of investigation itself. It absolutely looks prima facie. Rest two offenses are common. Therefore, invocation of Gusti is justified. Then a prior arrest city Damania, page number 3, 2 page earlier. Is the first. The second one, Gujarat Mines and Minerals Act. Next page, there are cross FIRs. Again, there is Gujarat Mines and Minerals Act. Look at the variety of offenses of independent accused person. He is not operating. Nobody is saying that he is operating on behalf of the syndicate or for this purpose or for this object. No similarity. And number one is identical. Number one, page one. Though first offense is not mentioned, I have mentioned it because it formed a part of the category. Number 2 and 3 is acquitted. Number 5, there is stay. And cross FIR is with somebody who is named as a witness in this charge sheet. Next, 323, 186, 332, obstruction to public justice, crashing. Now, I take the honorable court to the judgment. These are similar to the judgments which are given to the last one. The first, the honorable court is already aware. I won't bother reading with para 10 and 11. So thereafter, the next case, after Shivaji, the honorable court is already aware. I will not read. I just am just relying it directly. The next one, this honorable court, your honor had passed an order. Please have para 6 of that order. The seriousness of the offense prior to that it is page number 7, paragraph 6. Sum and substance of the aforesaid involvement of present applicant in total 11 offenses and last 10 years. Now, same paragraph, last 3 lines. The offense under attempt to murder, arms act, loot, extortion, threat. The gang had created an atmosphere of threat in the entire Junagadh district. And thereafter, it states that applicant had committed 96 offenses. Same para, 6 subparagraph. Somewhere in the middle. 11 of them. 11 of the thereafter, it appears that as per the list attached in the affidavit,
applicant has committed in all 96 offences and 33 offences with the gang members. And the Honorable Court had were pleased to dismiss the application. So thereafter, this went into appeal before the Honorable High Court. That's the next order. Here it showed that not 96, 107 antecedents were there. And this is also prior to that sheet, and the Honorable Court at paragraph 5, it records the submission of APP that present applicant third line is hardcore criminal. There are many 107 against the so and so. And the last third line of the same paragraph, the time for prosecution to file charge sheet was extended. So then relevant is 8, paragraph 8, the next page. Telling her the learned advocate for the parties and developing a record, as well taking into consideration the facts and nature and gravity, availability, time of trial, and goal attributed to the present applicant. This have to be allowed and stands allowed. This goal has gone through the FIR and police reports. Also, the earlier order passed in the session. Session court had disallowed the bail application initially for it to be released. There are no reasons given there. No reason. High Court has wide powers. Sir, the Honorable Court also has right power. Yes. Same jurisdiction is exercised by the High Court as this Honorable Court here. This is prior to filing of the challenge. The principle of bail were heavily relied upon by granting them. In paragraph 6 also. Yes. Court has considered the following aspects. I think the court has considered. Yeah, before that, sir, 6th paragraph is also there. As As per- the expectation, turn out the present application will ready. The second one was playing on. Unnecessary. Unnecessary. And therefore, the son of the applicant was represented by the political authority, and that issue was followed the taken to the present applicant. And the police personnel. Other poetry and the police. The application was to the agreement 6 and 6 police person. The incident alleged in the FIR does not appear to have taken place in the common object of the Syndicate. Yes. That is the case. That is what I pressed even in this application. Thereafter, I have marked all the changes. So just cursorily समझ नहीं है सही है समझ नहीं है सही है Here there are 55 antecedents after charge sheet. The nature and role, the way was held. Paragraph 6 and 6.1 and 6.3. Honorable Court only marked it. The 6.1 and 6.2. So the nature of offense which was committed, which led to invocation of procedural. After the act came into. No offense registered after the act came into.
This thing is the banana. Next, Next is that these were the accused who dealt with stolen articles with the same as the Syndicate one and routed with other accused on highway. this is one. Yes. These were the sets of accused who dealt with the stolen articles and looted along with the other accused on the highway. This was the pattern of this syndicate. And therefore, the Honorable Court has observed that the bail should not be considered because the object and the activity was a similar activity in the past. All offenses were 379-114, 379-114. A chart is also given. And in paragraph 11 and 12, paragraph 11. Because the applicant is not named in the FIR. This factor cannot be eliminated in the same responsibility in respect to enlargement. And nothing there is for there are two painting the complexity of the application. Rather this is before charge. People that, yes, but what it states on law that applicant is a member of syndicate and she used to store the stolen articles which was limited by other actions and therefore. So my subject is also that similar activities has to be there in the past. Harijan. Only for that limited also. There are the Sunday contract Honorable Court is already aware. Mohammed Islam. This is Sunday compromise is then meant to be. Yes. It's not only one law that we but There are 10. There are 9. There are 9. directly. That I yes, give me please. Whatever law that had to be submitted, we have already deliberated. We have now the honorable court is always why need not. Common substances. All the elements which were required. Which are required. All these are there. So, by sum of that, the ingredients of the offenses are not fulfilled. No common object that's coming from the statements of any witness. No pecuniary or any other advantage common in nature. No similar activities in the past. There is the question of running any syndicate, and more than 4 months have been passed of all the applicants before the honorable court. And deep roots in the society because I contested election, secured 50,000 votes. No question of temporary witnesses now that the statements are recorded. And there is no flight risk now. But I've been apprehended from the very place I was to not enter Kodina district in an earlier part of a bail condition. I was apprehended from the very same place wherein I had given. So there is no flight risk. And any stringent condition that can be incorporated by the owner.
વડોદરા જેલ મુજે ખૈરિયત માઇક ખોલો જમાદાર સાહેબ નીકળી ગયા છે સેન્ટ સાહેબ ભાઈ આ એક ઝેરોક્ષ કરી દે તો બે કોપી પછી આને ઓલું મારીને એક કોપી લઈ એટલે એકમાં સહી લઈ જાય ઉપર સમજી ગયો ઉપર તારે ધાર કે સાહેબ ને શીખી જવાનું કે હું એનું ઓળમાં આપું છું એટલે બીજા મળે આવે એટલે અંદર બેહે ને કપાલું લઈ આપી દે એ જાતો હું દોસ્તને બેજા છું લલ લેને જા આજે પહોંચી જાય आज मुझे 12 बजे परीक्षा मैं बंद कर दो
એને કે ખાતો પીતો રે ખાતો પીતો રે. થકી વી હોય બીડી પીને લાવી હોય બીડી પીને લાવી. ક્યાં ગયો ચકી? ક્યાંથી બંધ છે એનો? હા લે બોલાય બોલાય બોલ બોલાય અવાજ બોલાય. શું છે? શું કેશો? બીડી પીને લાવી હોય. બંધ કરી દીધી. तुम्हारा झपटा कैंसिल हुआ झपटा कैंसिल
એપ્લિકેશન મદ્રાસમાં પેન્ડિંગ છે. શું રેક્ટિફાઈ કરવા ગયા તમે? એનું રજીસ્ટ્રેશન જે લીધેલા છે ઇનવેલિડ છે ગ્રાઉન્ડ ઉપર ત્યાં ફાઇલ કર્યું છે. બીકોઝ Who is the owner of Captain Tractor? ધ પ્લેન્ટિવ Plaintiff is પ્લેન્ટિવ આઈ એમ ફોર ધ પ્લેન્ટિવ તમારો શું ટ્રેડમાર્ક છે? કેપ્ટન કેપ્ટન. એમનો પણ કેપ્ટન છે. એમને એ કઈ છે ટ્રેક્ટર કંપની? અશોક લેલેન્ડ અશોક લેલેન્ડ. અને તમે કેપ્ટન છો. યુ આર મેન્યુફેક્ચરર વેર? ઇન રાજકોટ. ઇન રાજકોટ. અને પેલા અશોક લેલેન્ડ ની છે. એટલે એન્ટાયર ગ્લોબલી. What is your difference? What is your say માય ટેક આઈ એમ પ્રાયર યુઝર of and I'm the word, of the captain word captain. word captain? When did they start manufacturing captain? Subsequent to me. When did you take the trademark? Uh, Interim is granted to you? no, against me even. On the ground of the tractor, the captain word is a generic word. And that's why I'm filing appeal before the honorable appeal. My appeal is pending. હવે આપણે કેસ ચલાવી પણ પણ સાહેબ એમાં પ્રોવિઝન 124 જે છે ને સાહેબ ટ્રેડમાર્ક લોમાં જો રેક્ટિફિકેશન ચાલુ હોય તો શું સ્ટે થઈ જાય તમારે શું રેક્ટિફાઈ કરવા ગયા? એનું રજીસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક એટલે આમાં શું રેક્ટિફિકેશન? સાહેબ બંનેના ટ્રેડમાર્ક રજીસ્ટર છે એમનું પણ રજીસ્ટર છે મારું પણ છે હા. તો એમનું હું પ્રાયર યુઝર છું તો સેક્શન સાહેબ 9 અને જેનરિક હોય તો પછી રજીસ્ટર કેવી રીતે થાય? સાહેબ ટ્રેડમાર્ક રજીસ્ટ્રી કરી આપે છે ઘણી વખત સાહેબ. જેનરિક હોય તોય હા સાહેબ they himself applied claim monopoly over the captain word your honor. but then they are saying it is generic. Even other પણ સાહેબ એટલે there is a clear cut of the estoppel. It is generic. કોઈ ટ્રેડમાર્ક તો કઈ હોય એકદમ કઈ નોવલ હોય તો ટ્રેડમાર્ક હોય ને. ના ના સાહેબ ટ્રેડમાર્ક એ કઈ બતાવતું હોય કે ભાઈ આ હું છું આ. જી એ સેકન્ડરી મિનિંગ આવે એટલે રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકે કોઈ પણ ટ્રેડ જસ્ટ લાઈક એપલ મારુતિ કાર છે મર્સિડીઝ છે હોન્ડા છે ઓલવેઝ સરનેમ સર but even can protect even can obtain registration subject to distinguish થતું હોય સાહેબ અને સેકન્ડરી મિનિંગ તો મારે એક એપ્લિકેશન છે સાહેબ 151 શું કરવાનું? સાહેબ શું સ્ટે માટેની છે તે શું કરવા કરો? તમે તમારો છૂટ છે કરાવો છો? હા સાહેબ પ્રોવિઝન છે એટલા માટે બીકોઝ આ સ્ટે નથી થતું એટલે તે રેક્ટિફિકેશન નથી ચાલતી મદ્રાસમાં અચ્છા. તો તમે આઉટકમ આવી જાય સાહેબ તે you can do one thing also. You have got the permission to file afresh. પ્લસ હા. ના હું કે ના પાડું છું. When everything is cleared, પછી આવજો. ઓલરેડી વી હેવ ફાઇલ ઓર્ડર 2 રૂલ 3 જો મને તમારે ઇન્ટ્રી ઇન્જેક્શન આપ્યું હોય તો વાંધો નથી. જી જી સર But when you pay this, then that will also affect you. પણ સાહેબ પ્રોવિઝન આપને બતાવીશ ને સાહેબ ટ્રેડમાર્ક એક્ટ સેક્શન 124 એમાં બહુ સ્પષ્ટ છે નાઉ સૂટ એન્ટાયર સૂટ ઇઝ પેન્ડિંગ થઈ જાય એટલે સ્ટે થઈ જાય લો જેવું છે સાહેબ સ્ટેચ્યુટેડ એ ફોન કરે વાળો આપ જ કહું તારજો બી ટ્રેડ ના કરે. મારે અહીંયા પેન્ડિંગ રહે એનું શું કરવાનું? સાહેબ જ્યાં સુધી આવા સાહેબ ઘણા દાવા પેન્ડિંગ છે સૂટ જે અરે રેક્ટિફિકેશન પણ મારે એટલા તો ભરાવા થયા છે પછી. લોંગ પોસ્ટમાં જતા હા ભરાવા થઈ જાય છે એ નથી થતું. સાહેબ આવા આપના જેવા બધા થઈ જાય ને સાહેબ ટચવુડ સાહેબ કે બહુ સાહેબ જે કરવાનું એ કરી નાખો ને. મારા જેવા થાય કે ના થાય ચલાવી લેવાનું ને. અહીંયા બોર્ડમાં બોલે રોજે રોજ સેક્શન ટ્રેડમાર્ક ને 124 સાહેબ ચાલવા વાળી કોઈ મેટર છે જ નહીં. સાહેબ 2 દિવસ પહેલા હતી પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી સાહેબ અધર સાઈડ ના મધર કે કોક સાહેબ વેન્ટિલેટર ઉપર હતા એટલે મને રાતના કોલ આવે કે આપ આવતા ને એટલે હું નેક્સ્ટ બધું તો લઈને આવશો ને વિટનેસ? જી તમારો વિટનેસ છે? વિટનેસ આર્ગ્યુમેન્ટ છે સાહેબ એન્ટીન ઇન્જેક્શન એટલે ડિઝાઇન માટે શેપ ઓફ ગુડ અરે એ નહીં હવે આ બધી ના લાવો ઇન્ટ્રીમ માટે આર્ગ્યુમેન્ટ માટે નહીં બેઠો હું. જી 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 આપણે વિટનેસ લાવવાનો હોય તો કહો. એક કે નથી એમાં જૂની ઉતાવળો બધા હા ટ્રેડમાર્ક સાહેબ ચલાવી લઈશું આપ ચલાવી 100% ચલાવી લઈશું તમે જાઓ છો ને બધા ટ્રેડમાર્ક. ઓલમોસ્ટ સાહેબ આમાં 124 મસ્ટ ઓફ ધ પ્રોસીડિંગ Proceedings where the validity of registration of a trademark is questioned, where in any suit for infringement of trademark, the defendant તો તમારે 124 ની અરજી આપવાની ને 151 ની કેમ આપો છો? આમાં સાહેબ 124 ની મદ્રાસ સાહેબ સૂટ તો ટ્રેડમાર્ક વાળો છે ટ્રેડમાર્ક છે સાહેબ તો પછી એને સીપીસી ક્યાં લગાવો છો? પર્પઝ ઓનલી એટલા માટે સાહેબ કે સ્ટે ઓફ સૂટ માટે એ તો મિસલેનિયસ છે 151. 151 કરું કે 124 કરું ફરક તમે યુ હેવ ટુ બી સ્પેસિફિક ને.
તમે તો સ્પેશિયલ એક્ટ નીચે આવ્યા છો ને અહીંયા Yes, દાવો yes, છે absolutely. નો ડાઉટ ધી પ્રોસિજર વુડ બી ફોલોડ અંડર સીપીસી સાહેબ મારી દાવો તો સ્પેશિયલ છે ને સ્પેશિયલ છે સાહેબ. તો પછી અને ડાયરેક્ટ અહીંયા આયા છો જ્યુરિડિક્શન અહીંનું છે સાહેબ એટલે પૂછ્યું છું, એનું રીઝન શું છે સાહેબ? એ લોકો મદ્રાસની અંદર કઈ સમથિંગ પ્રોવિઝન એવી છે સાહેબ ક્યાં કે છે પેલા લો એવો આવે ડિવિઝન બેન્ચ છે કે ઓર્ડર એવો આવ્યો કે સૂટમાં જ્યારે દાવો થાય આઈધર ડિફેન્ડર ઓર પ્લેન્ટિફ સાહેબ એની વેલિડિટી ચેલેન્જ કરવી પડે. ઇન પ્લેન આઈધર ધ રિટન સ્ટેટમેન્ટ અને કોર્ટ પાસેથી સમય માંગવું પડે કે આઈ વોન્ટ ટુ ગો ધી ફાઇલ ઓફ ધી રેક્ટિફિકેશન એપ્લિકેશન. એ જજમેન્ટ આવ્યા પછી સાહેબ હું આપની પાસે માંગવું નહીં, ડિમાન્ડ ના કરું તો મારું રેક્ટિફિકેશન ફાઇલ ના થાય. બટ મેં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કેપેસિટીમાં મદ્રાસની અંદર મેં પિટિશન ફાઇલ કરેલી આપની પરમિશન લીધા વગર. એટલે મદ્રાસ કોર્ટ એવું કહે છે કે તમે પરમિશન લીધા વગર તમે અહીંયા તમારી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હું સાંભળીશ એટલે તમે ત્યાં સ્ટે કરાવો બાય વે ઓફ ધી એક્સેપ્ટ. સાહેબ ઓરલી સબમિશન ત્યાં થાય છે સાહેબ, પણ આવો લો હતો સાહેબ આપને એક કહો. પછી સાહેબ જજમેન્ટ લેટેસ્ટ જજમેન્ટ 2024 નું એવું આવ્યું એ 24 જજમેન્ટ મારી પાસે નથી પણ હું આપને પ્રોડ્યુસ કરી દઈશ સાહેબ. અને શીખવા મળે એની સાંભળ્યું બધું બોલજો. તમે તો ઓબ્વિયસલી હું ના જ લઉં એ જજમેન્ટ જે છે એ તો મારા અગેન્સ્ટમાં એટલે હું ના જ લઉં. પણ આવું લો લો હતું સાહેબ હું આપને આપને આપી દઈશ સાહેબ. છે આવું આવી દઈશ સાહેબ. એના પછી લો ચેન્જ થયું છે, લો ચેન્જ થયું કે હવે પરમિશન ની જરૂર નથી. યુ કેન ફાઇલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેપેસિટી. હું આપી દઉં જજમેન્ટ આપી તો આઈ કમ ટુ એટલે આઈ બી એક્વિન્ટેડ વિથ ધેટ. દઈશ 100%. એમાં ઓર્ડર તમારી વિરુદ્ધમાં જાય કે અગેન્સ્ટમાં જાય ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ મેટર જી જી બટ આઈ શુડ બી અફ્રેડ ઓફ ઇટ. नहीं नहीं मद्रास हाईकोर्ट नहीं, वो स्टे वाली बात सब पसंद है निपॉन. तो मैं एक निपॉन નું જજમેન્ટ ફાઇલમાં હોવું જોઈએ. લાસ્ટ ટાઈમ નિપોન નું જજમેન્ટ એક રિલાય કર્યું હતું. Have they pleaded in the written statement? એ જોવાનું છે મારે. એટલું થયું. એટલે એમને કીધું છે ના નહીં મેં કીધું છે. ડિફેન્ડન્ટે કેવું ના ના પ્લેન્ટિફ ડિફેન્ડન્ટ બોથ યુ આમાં પ્રોવિઝન બી જોશો ને સાહેબ. કોઈએ તો પ્લીડ કરવું પડે ને. તમે તો કહો છો કે સાહેબ એમનું ખોટું છે. જી સાહેબ. એ તો તમારું that is your basis. સાહેબ આમાં એ અને બી છે સાહેબ. જે સ્ટોક સૂટમાં બે પ્રોવિઝન છે. એક એ છે એ ડિફેન્ડન્ટ માટે છે અને બી ડિફેન્ડન્ટ માટે નહીં બી પ્લેન્ટિફ માટે. ના જો વાંચો જી સાહેબ રેઝ ધ ડિફેન્સ ઓફ ધ E subsection 4. where in any suit for infringement of a trademark A the defendant pleads The registration of the registration of the plaintiff's trademark is invalid. Number 2 B the defendant raises the defendant कौन raise करे Defendant. raises the defense under clause E of subsection 2 of section 30 and the plaintiff pleads the invalidity of registration of the defendant's trademark. જી સર આ 32 એ સાહેબ ડિફેન્સ છે કે બંનેના ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર હોય એના માટે છે સાહેબ અને પ્લેન્ટિફ ને પણ રાઈટ જી સાહેબ ઓર છે ચાલ ચલો તો મૂકો એપ્લિકેશન નંબર 124 કરો અને પેલાના માર્ક બીજું કામ પ્લેન બંને એમનો રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ એમની પ્લેન બંને આ બધું આમ ભેગું ના બાંધેલા પ્લેન WS અને ક્લાસિફિકેશન કરી નાખીશું અને તમે લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ હોય બીજા બધા કાગળ એટલે સમજે આપણે જેમ ડિસ્ટ્રિક્ટ ડોક્યુમેન્ટ એમ બધી રીતે રેગ્યુલર અમે લોકો શું છે કે એટલા બધા કાગળો ફાઇલ કરો કોર્ટ બી જાય. હું તો અલગ જ કરી નાખી. ટ્રેડમાર્ક ની અંદર રેપ્યુટેશન શો કરવું મસ્ત છે સાહેબ. એના વગર સાહેબ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મળશે ને નોટ સાહેબ. એટલે મેં મારી કોર્ટને કહી દીધું છે કે ક્લાસિફિકેશન કરી નાખો. પ્લેન એક બાજુ મૂકી દો રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ ને આટલું જ રાખો આપણે અહીંયા બીજું બધું બહાર નાખી દેવાનું એટલે મોટી ના લાગે ભાઈ. એટલે બીજી કોર્ટમાં જશે તો મોટી લાગશે ભાઈ એટલે કોઈ અડે જ નહીં. સાહેબ અત્યારે દિલ્હીમાં તો સાહેબ ફાઇલો દેખાતી જ નથી. બધા લેપટોપ અને સાહેબ એના પેનડ્રાઈવ આપી દેતા હોય તો સારું ને.
સારું હું આપી દઉં સર આપને અમારા માટે સહેલું પડે. દિલ્હીમાં તો જે મેળે પેપરલેસ કોડ એટલે તમે કયા પેરામાં કરી પ્લેન્ટમાં કયા પેરામાં લીધા છે? સાહેબ રિજોઇન્ડરમાં છે સર. પ્લેન્ટમાં લીધું જ નથી. પ્લેન્ટમાં એટલા માટે રજીસ્ટર હતું ને ડેટ ટાઈમ છે. રજીસ્ટર પાછળથી થયું કોનું? ડિફેન્ડન્ટ. એ જ પૂછ્યું છું રિજોઇન્ડરમાં લીધું છે. બેન વોઝ ડિપેન્ડન્ટ નું ક્યારે થયું રજીસ્ટર? અમારી શૂટની તારીખ કઈ છે? કોણ છે ભાઈ? 19 ને આ તો ડિપેન્ડન્ટ નું છે. વોલ્યુમ ના આધારે કરો તમે. એટલે વોલ્યુમ ક્લેમ કાઢો પેલા. આ ક્લેમ નથી, આ તો રિજોઇન્ડર છે. તો 2019માં શૂટ ફાઇલ કરવું છે. શૂટ કઈ તારીખે ફાઇલ થયો? 2019માં થયું છે. તારીખ ત્રીજા એક કામ કરો ને. માર્ચમાં થયું. હા, તો 124 ની એપ્લિકેશન બધું લખીને આપવું કે આ તારીખે શૂટ ફાઇલ થયો, આ તારીખે આ લોકોએ ડિપેન્ડન્ટ જઈને રજીસ્ટ્રેશન કરાવડાવ્યું, ક્લેમની પેરા નંબર આમાં મેં લખેલું છે, જી સર. રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટના પેરા નંબર this, પેરા પેજ નંબર this માં આ લખેલું છે. પછી જી સર. તો હું તો શોધતો જ રહીશ આમ. ના ના હું આપને કરી આપું. બધું કરીને આપો પછી લઉં તમારી એપ્લિકેશન. એક રિટર્ન સબમિશન આપી દો. સેક્શન બી કોપી કરી લેજો. Yes, good. સર 18મી તારીખ આપ રાખતો છે. મારે એક મેટર છે એટલે એક વખતે લઈ આવીશ. જી સર. બધું ફેક્સ આવી જાય. મારા ઓર્ડરમાં જે જે આવવાનું હોય એ બધું આવી જાય. Sure. કે ભાઈ આ તારીખે એમને છે વોટ આર ધ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ, શું શું જોવું જોઈએ મારે, એ બધું એમાં લખી દઈએ. તમે તમે છે ને? એમાં હું સાહેબ 6 અને 7 માં છું. આ 3 આપણી પાસે 3 જ છે સાહેબ. આ કયો નંબર છે? અને શૂટ નંબર 3 છે સાહેબ. કયા વર્ષનું છે? 2019 નથી. ક્યાં પહોંચ્યું છે? સાહેબ અધર સાઇડ ઇઝ ફાઇલ ધી એમેન્ડમેન્ટ એપ્લિકેશન. ને એમેન્ડમેન્ટ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી છે સાહેબ. પ્લેન્ટિફ છે. એમનો પાછું સિઝન ચેન્જ થઈ ગઈ. તે આપેલું છે? ના ના એમના અગેન્સ્ટમાં પ્લેન્ટિફના અગેન્સ્ટમાં સાહેબ ઇન્ટિમ ઇન્જેક્શન એમના રિફ્યુઝ થયું છે ઇન્ટિમ ઇન્જેક્શન. અપીલ પણ લાવો ને વિટનેસ લાવ. બટ સાહેબ હું કહે સાહેબ એમાં એવું છે કે એમના કોન્સ્ટિટ્યુશન ચેન્જ પેલા પ્રોપર્ટી કન્સર્ન હતી, ટેક ઓવર થઈને સાહેબ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની ગઈ છે. દે ફાઇલ ધી એમેન્ડમેન્ટ એપ્લિકેશન એઝ વેલ એઝ ઓર્ડર 1 એન્ડ રૂલ 10 ઓલ્સો કમ્બાઇન્ડ કરી છે સાહેબ. કેટલી વાર લાગી? પણ એમાં ટેકનિકલી થઈ ગયું છે ને ત્યાં રજિસ્ટર ઓફ કંપનીમાં જ્યાં બી તમે પેલું નામ બદલવાનું હતું કે જેને લેવા નથી થયું એ ના થયું ત્યાં સુધી અહીંયા એમેન્ડમેન્ટ કેમ કરો? હું જ કહું છું. હું તો ડિપેન્ડન્ટ છું સાહેબ. હા તો એમને કહું છું. આ ડિપેન્ડન્ટ છે સાહેબ. અમે 7 દિવસ પર ડિપેન્ડન્ટ. એમેન્ડમેન્ટ નથી બધા એમેન્ડમેન્ટ છે પણ આ મેટર અલગ છે. આ મેં દાખલ કરી હતી ને અલગથી તમારો દાવો છે. ઓકે આઈ એમ સોરી. એમાં તમને સ્ટે મળેલો છે? ના સર, શેર નહીં મળે. નહીં મળેલો ચલાવી લો ને. ઇસ્યુ ઓલ્ટર માટેની એક અરજી આપી. શું ઇસ્યુ તો આપી દો ને. પ્રપોઝ ઇસ્યુ કોણ ના પાડે? અલાઉ કરી દો, નાખી દઈશ. એક બીજો ઇસ્યુ મૂકી દેશું. કેટલા ઇસ્યુ મૂકેલા છે જોઈ લો. હવે હું ચલાવીશ. 19 થી છે અત્યાર સુધી શું શું બદલાઈ ગયું છે? ક્યાંનો છે ટ્રેડમાર્ક? સિનિયર આવે છે જલ્દી ચાલી લો. 16 ના 17 ના ટ્રેડમાર્ક વગેરે પેલા ઇન્ટરમ રિલીફ ના પડ્યા છે. જે ચલાવવાનું આપણે ચલાવવાનું છે. હા નહીં અલ્ટિમેટલી સાહેબ 18 તારીખ આવતો સિવિલમાં ટ્રાન્સફર કરવાના. હા એ કરી દીધું. પટેલ સાહેબ ચલો બીજા કોઈ ઇસ્યુ છે? કયા વર્ષની છે? 18 થી બધા તારીખો આ ખાલી એમાં ટ્રેડમાર્કમાં તારીખ ટ્રેડમાર્ક બધાને કહી દેજો કે આવી છે. હા 2 મિનિટ બેસો ને મને વાત કરી લેવા દો ને પછી તમારો ટાઈમ જ છે. બોલો કયા વર્ષની? તમે કોણ એમાં હા પેલું તમે સમાધાન કરવા વાળા હતા એ? પછી કઈ અમારા સીધા આવે પણ એ લોકો સામે વાળા 20 લાખ નું કે છે.
એમાંથી 20 લાખની કિંમત છે 40% આપવાનું કે છે 8 લાખ 8 લાખમાં કંઈ બેસતું હોય તો જોઈ લો. પૂછી લો સાહેબ તો સારું તો કહી દીધું પૂછી લો મારા તો 8 લાખ તો થઈ જાય. પૂછી લો. હા બીજું કોઈનું કઈ છે
તો તમે એક ફરી કીધું પેપર સર આ ખાલી ઓથોરિટી પાસે એકમાં લખેલું છે તે એકમાં નહીં કરશે મામા જી સર નહીં થઈ ગયું થઈ